మనకుంది కదా మనం. ఓకే, పక్కా ఉంటుంది చూడండి. బెటర్ టు హ్యావ్ ఆడియో వస్తుంది కదా. 1 minute. Oh, sorry. It's a bit better to have audio. Yes, an audio is coming. క్లీన్గా ఉంది. వస్తుంది ఎక్కువ వస్తుంది. Yeah, it's very slow. దీంతో ఒక మ్యాచ్ చేయండి అని ఎక్కడ ఉంటే అప్పుడు ఇంటికి చేస్తాను. ప్లాన్స్ ఉంటాయి. లేదు, వీకెండ్ చేస్తాను. దీంతో అయిపోతుందా? దీంతో ఫుల్ మ్యాచ్ చేస్తాను వీకెండ్. అయిపోయింది. ఆఫ్ చేశారా? చేయలేదు, నేనే ఆఫ్ చేయలేదు. నాకు ఇక్కడైతే స్ట్రీమ్ అవుతుంది. మరి మళ్ళీ స్ట్రీమ్ అవుతుందిలేండి. ఇక్కడ ఎందుకు ఆగేది ఒక్కసారి అలాగా. ఇక్కడైతే స్ట్రీమ్ అవుతుంది. మరి ఓ ల్యాగ్ కూడా బాగా తక్కువ ఉన్నట్టుంది. మీరు కొంచెం చాలా హ్యాండ్స్ అలా కదిలి అంటే సంథింగ్ ఫాస్ట్ మూవింగ్ థింగ్స్ ఏదైనా చేయాలా అలా అలా అంటే నేను పిట్టి జరిగి డిఫరెన్స్ బాగా అనిపించింది. ఫ్యాన్ కా? ఓకే, నేను హ్యాండ్ అయితే మూవ్ చేశాను. కనపడుతుంది. ఓకే, ఫ్యాన్కి పాయింట్ చేస్తాను. ఒక్క నిమిషం. యాక్చువల్లీ ఇది రిమోట్ కూడా పెడితే అయిపోతుంది. అది కూడా చేద్దాం. మన ఫస్ట్ డివైస్ నుంచి ఫ్యాన్ టెస్ట్. అంటే మనకి యాక్షన్స్ ఎక్కడ తెలుసు. కనపడుతుంది. చూస్తున్నారు కదా మీరు కూడా. స్ట్రీమింగ్ లింక్ పంపిస్తాను. బాగుందా? విచ్ ఇస్ గుడ్. లేకపోతే ఫ్యాన్ పాయింట్ చేస్తే పిచ్చి పిచ్చి అయిపోతుంది జనరల్లీ. యా, నాకైతే ఫ్యాన్ బాగానే ఉంది. బాగుంది. లేకపోతే ఫ్యాన్ పోతుంది ఇక్కడ ఇష్యూ ఉంటే మనకు తేడా కొట్టేస్తుంది. రైట్. ఇది స్పీడ్ పెంచండి మనం. ఫ్యాన్ స్పీడా? ఓకే, ఒక్క నిమిషం. పైకి వెళ్ళి కూల్ చేయాలి. అదే హై స్పీడ్. ఒక్క నిమిషం. కలర్స్ కూడా పర్ఫెక్ట్ హ్యాపీ అంటే బ్లరీనెస్ అలా ఏం లేవు గమనిస్తే. ఇలా ఉంటే లైఫ్ ఈజీ అవుతుంది. అవి అన్నట్టు మైక్ అన్నీ ఉన్నాయనుకో నెట్ పెట్టేసి యాండ్రాయిడ్ కూడా. ఎందుకంటే నేను మళ్ళీ ఇంత పెట్టి తీసుకుంటా యూఎస్బి ఎందుకు తీసుకోవాలి అని ఆలోచిస్తారు యూజువల్ గా. డిస్కనెక్ట్ అయిందా? లేదా స్ట్రీమింగ్ జూమింగ్ చేస్తున్నారు. జూమింగ్ అయ్యింది, నాకు అయింది. ఇంటర్నెట్
ఓకే ఇంటర్నెట్ వాడదాం అనుకుంటున్నా. చేంజ్ చేయాలి. బాగుందన్న జమీన్ కూడా హ్యాపెనింగ్ కరెక్ట్. వాచ్ పెట్టినా అంతే, వాచ్ చేంజ్ చేయండి. చాలా ఈజీగా ఉంది మనం. బాగుంది కదా. జూమ్ ఎక్కువ చేసారు మన చిన్న కరెక్షన్ కూడా కనపడతామని. ఎందుకు ఇప్పుడు ఆఫ్ అయ్యి వచ్చింది ఆన్ అయింది ఒకసారి ఎందుకో. బ్లర్ అయిపోయింది. అది ఆటో ఫోకస్. నాకేం అవ్వలేదు. మేబీ డిటెక్ట్ తీసుకోలేకపోతుంది మరి. అది ఒక దీని మీద పెట్టేస్తే స్టేబుల్ ఉంటుంది, కెమెరా మూవ్ అవుతుంది. అది చేస్తాను. సౌండ్ వస్తుంది అది జూమింగ్ అవుట్ జూమ్ అవుట్ చేసినప్పుడు కొంచెం సౌండ్ వస్తుంది. విజిబుల్ అండి, జస్ట్ అది నాస్టాల్జియా మాదిరి వస్తుంది అది. అదే అంటే సౌండ్ జూమ్ అవుట్ చేసినప్పుడు సౌండ్ వస్తుంది అది బాగా గమనిస్తే. ఓకే ఇప్పుడు ఒకసారి ఆఫ్ ఆన్ అయిందని ఇప్పుడు 2 times అయింది. ఎందుకు అలా అని డౌట్ వస్తుంది. బ్లాంక్స్ వచ్చేవి గమనించారా 2 times? అవునా, నాకు ఇక్కడ రాలేదు, డిస్ప్లేలో రాలేదు. నాకు 2 times వచ్చింది ఇక్కడ, నేను లైవ్ లో చూస్తుంటే 2 times నాకు బ్లాంక్స్ వచ్చిపోయాయి. జూమ్ అవుట్ చేస్తుంటేనా? మరి ఎందుకో బుద్ధుని పాయింట్ చేశారు ఇప్పుడు. నాకేం రాలేదు ఉదయం. నాకు లేదు అవి, నేను ఈ ప్రీవియస్ స్క్రీన్ లో చూస్తున్నాను 2 days బ్లాంక్ వచ్చింది. అంటే అంటే అదే అంటారు అంటే మనకు అవి మనకు అది చూడు అవి మనము వెన్ ఎవర్ మనం రీప్లేస్ యాడ్ చేయనప్పుడు మనకు అప్పుడు ఒకసారి కట్స్ వస్తున్నాయి చూడు, నీకు చెప్పాను చూడు. ఓకే అదా, అలాంటి కట్స్ వచ్చాయి ఇప్పుడు. అది మనం చేంజ్ చేయట్లేదు కాబట్టి మేబీ అదేమన్నా వేరేదేమో, కానీ మనం ఏం చేంజ్ చేయట్లేదు, కెమెరా ఏం చేంజ్ చేయట్లేదు కదా అబ్బాయి. ఇప్పుడు చిన్న కట్ వచ్చి వెళ్ళింది. మీకు వచ్చింది అన్నది అట్లా ఆ కట్ నేను రీప్లే నొక్కాను, రీప్లే ముందు వచ్చింది, ఇప్పుడు రీప్లే ముందు వచ్చింది. ఇది ఓకే. ఓ నాకు ప్రివ్యూలో రీప్లే రావట్లేదు ఏంటి? ప్రివ్యూలో ఇప్పుడు రీప్లే అని యానిమేషన్ వస్తుంది కదా, అది రావట్లేదు ఏంటి? తీస్తే కన్నా దట్స్ వాట్ రైట్. ఆ టేప్ ఇది ప్రివ్యూలో రాదు మనకు, అక్కడ వస్తుంది. కాదు ప్రివ్యూలో కాదు రీప్లే అని యానిమేషన్ వస్తుంది కదా, రీప్లే స్టార్ట్ అయింది అని. అన్ని స్ట్రీమింగ్ అని మీకేం రాదు. ఓ ఓకే, ఇప్పుడు నాకు వస్తుంది, స్ట్రీమింగ్ వస్తుంది. కానీ నేను నిన్న డివైస్లో చేస్తే వచ్చిందే, నేను డెమో ఇచ్చినప్పుడు. 20th ఏపీకే అది. అది పాత ఏపీకే అయి ఉంటుంది. అలా 20th కన్నా ముందు 20th కూడా లేదు, తీసేశారు అది. 20th
అవి లేదా పాతది అది నేను ఆర్టీఎన్బిడి చేసి కూడా చాలా రోజులు అయింది కదా. ఓకే, అవునా, ఓకే. నేను ఇందాక ప్రీవ్యూ మదన్ చేస్తున్నాడు, ఒకసారి లైన్లో ఉండండి. ఓకే. హలో హలో, hey Madan. So I was just talking to the team. So they were able to get the integration done and then get the things passed to the surface and all. Okay. Right? They're proceeding to the next steps. Okay. So to test, right? I think they need that client APK. The APK from our side. Yeah. Definitely. Right. Yeah. I'll just. I think I have to update one thing on the app. Last night I couldn't because there was some issue at the home with the kids, so I have to kind of take care of them in the bed. Okay. I'll see if I could. And the next, I think kids will go to the bed in the next couple of hours because they didn't go to school today, so they're just home and Okay. causing havoc here. Okay. So once they go to the bed, I'll spend some time and I'll get the APK to them. Okay. Yeah. So that they can test that and then they probably get to that file, get you the calibration files and then and all. So is there any way calibration can also be done locally? Yes. So I think in the client app we have two models. So one model for the action and one model is for stumps, which will calibrate the stumps locally. Acha. Okay. So they'll get a success from that. They have to take that success and then and in this model nobody has to click on wait for the calibration, right? They just need to what do you call get the success message. Like it will process all the frames and it will get the success message, right? Yes. Okay. Yes. And then once the success message is done, then they'll start getting the clips. Yes. And then they get the success on that and then they're good to go. Yes. Okay. And yesterday, so they have to put those next steps in. Probably once you send it, right, tomorrow morning let's have a quick call and then see if they have any questions on that. No worries. Yeah. Once Tomorrow we have a call anyway, right? We have Yes, I think tomorrow's call, let's try if we could be able to put the client app on the devices that Mahesh has. Right. And then everything works. If not, we will debug live in the call and we'll see, how Sounds we good. do it. Yeah. Once you send the APK, I think during the morning time they can do that. Actually, Yeah. without much delay, right? Once you're up in the morning, just message them once how they're doing, which will be their afternoon, and then if there's anything, you can touch base with them then. Yeah, I think Right. tomorrow morning I have a few things because the day was today kind of I couldn't get much done. Sure. I'll see how much I could push through, but then in the morning once I'll get the client app first, I'll just drop in a message saying hey, if you have anything, let me know. Sure. And if possible, I'll just jump with them for a brief while. Okay, sounds great. And then one quick thing I thought when you mentioned yesterday, so the current model, it gets the, from what I understand, it gets the frame within which it needs to process, and it will take only a certain section, which is, I'm thinking, it will do the 2 wickets, and then it will know that based on the wickets, this is the part where the bowler will come, and I need to focus on processing this part of the frame, correct? Yeah, so right now for us it's like if we have 2 stumps, because we have built everything from a training perspective. Right. The bottommost stump is what we take into account for modeling. So the other end we don't even do anything right now. Right. So if a bowler is running, so if we take the bottommost stump, and then from there we crop a location, which is a square image. Right. And that image it goes, and then we scale it down because obviously the still pixels is too big. So I think we crop it down to about 512 or 480 something along those lines. We crop that across that. Right. And then that image, that's one frame. But then we do that for like the subsequent frames, and then we have model which will look into that, then estimate whether there is a possible cricket bowling action in there. It gives confidence for that window, and then you take the window with the highest confidence, and then we will, and then in the highest window, the middle frame is what we anticipate to be the release frame of the action. Got it. So my question there was, so even if we do
just for the purpose of processing point of view, even if we do the long on angle, right? Yeah. It still we can calibrate both the wickets, like we can see both the wickets, and we know the off stump. Actually, in the long on case, right, we the umpire will not come in the way, the wickets will always be visible. So we can see this wicket, and actually the closest frame near to the wicket, just left of it, will be the bowler's action. That's where bowlers will release. So maybe there is some hope of adopting that model for Yeah, the but for. the other way is like in your specific case of a bowler bowling from over the wicket, it may work. But if someone is bowling around the wicket, the umpire will be kind of in between, and based on the angle, it may just overlap with where the ball is being released or a part of the last jump and the release, right? So because we take a few frames in order to calculate the release, it's a 3D CNN, right? So basically, it needs to have that particular motion. If an umpire is in between the bowler and the player, and right now we can't guarantee that. So in some games, umpires stand a bit farther. Sometimes they stand in front. Even within game, you have variance. So, like as I said yesterday, the problem is not that we won't do it. It won't be. You can't trust it. It won't be working like 100% of the time. So that's the problem. Understood. Whereas if you put it dead center, it doesn't matter where the umpire stands, you'll always have the bowler bowling from one side or the other side. So then we're just making the problem a lot easier for ourselves. AI is super complex. Even to get this one to working, it's like we have to struggle a lot given the compute capacity and everything else. So the more difficult, and also like the height, right? So if you the height that you showed me, it won't work because let's say that there is a fielder in short fine leg, Right, right. and he's walking, he's coming in, and someone is bowling, trying to bowl this end, and if there is at the point of release there is overlap with them, and this is like the pixel that we crop, that we again scale it down, is super small crop, and if it doesn't have enough feature set to kind of classify it as a bowling action, then you will have incorrect outcome, and that's what I'm trying to avoid here. So by placing it at the center, we are removing all possible outliers. Right. And even in that case, we are about, right now, I think we are about 90-95% accurate, right? We still may miss something, so we introduce false positives. But even with this constraint setup, we're still pushing the boundaries. We don't know. And since we haven't run a full match on the device, I'm not even sure how much the device can hold up, right? So the math is quite simple for us. If we have to do, without bogging down the device, if we have to do processing, we have to take like per image or per patch needs to be inferenced at less than 15 milliseconds speed. Right. And right now on the device that I have, I see it's doing about 35 to 40 milliseconds per batch. Which is, if I do that, then we will have more frames coming from your caster at 60 FPS obviously. So if it's 30 FPS, it will be, again, we can do it at 15 frames. But at 60 FPS, like we are dropping one out of every other frame we are dropping because we can't run it at that FPS. So what might happen is at the point of ball release, if you need the 6 frames and you're missing one out of every 2, then yeah, you can imagine like what kind of impact it has on the accuracy. Got it. So in such case, probably we'll have to figure out how we can, once a ball is identified, maybe not process anything for the next 5-6 minutes or something like that, or 5-6 seconds or something like that, because next ball might not happen within that time. I'm assuming you're doing something like that in iOS also, between, like, while capturing. Well, we are doing ball tracking as the next step. So the moment we find the release, then we stop the action recognition model. Okay. And then we trigger the ball tracking model. Acha. Which involves which involves detections and 3D modeling and physics and what. That's even more complicated. Okay, but how is it running on iOS then? That's you're asking me the secret sauce of what we're doing. Acha. No. I don't mean to ask the secret sauce part. What I meant to ask was, if it is happening in iOS,
then probably we should be able to do it in Android as well, right? Yes. So like I said, the problem is not the Android. Even within the Android, it's a different manufacturers. No. I got no, I got that point. I'm not asking for the phones. I'm asking from NinjaCaster point of view. Right. So, Even with the Ninja Caster, the thing is like the models are running huh, with iOS. Anything above, let's say, iPhone 14, we are reasonably okay. hmm, Anything below that, we have problems, right? So we have a couple of hybrid computes based on the devices. That's what, like, there's a humongous engineering effort that's went into here. hmm, So on some devices, we process everything locally. hmm, On some devices, we process half in the local device, half we upload to the cloud and then do it. hmm. So, and on Android, we do everything on the cloud, and that's where the latency comes from our own existing apps. Okay. Okay. So the thing is, because we have a good understanding of this, Hmm. we are now working on a different set of algorithms which we think could give us the edge in terms of very low compute. Okay. So, for example, let's say, to find a ball, we use the same, like 340 cross 340 or 380 cross 380 crop. And if I drop it down to 240, then I'm saving inference time, basically. Okay. And if I can drop it even lower, then I can do even better, even faster inferences. Right. So we are trying to optimize like every single pixel that's going into the inference machine, and that's where we're gaining some performance. But that's the R&D, right? So it holds quite well for the phones because we control everything. But with the Ninja Casters, like if it's put on different distances and different zooms and different locations. No, then, no, even there, like, even there, what I'm thinking is, even when they're setting NinjaCaster, right, we'll give them, the framework within which they have to zoom, Yeah. like, so that the different zooms and all those things can be addressed. If you want highlights and analytics, then this is the framework. Like how you have the two stumps for for calibration, we'll give that in NinjaCaster also. Like you have to do it this way, so that we can control those things. So like I said, if you get control to start with, then we can start. No. That's what we'll do. That's what we'll ask people to do, so that we can get these things going. Yeah. Right? Oh, yeah. I think, cool. Okay. But now at least you understand like how much of a. I got it. No. Even for streaming, I get it. Players come in between, and then the either the wicket keeper or the runner comes in the way of the bowler when it is this side, right? So we'll figure out how we can optimize putting from the center point of view, and then see what can be done. No worries. Right? And then Sounds good. we can figure out. Okay? No worries. I'll do something for tomorrow morning. I'll get up with Mahesh and see. Okay. We can do a demo tomorrow. Sounds good. Thanks. Alright. Bye.